طلاب وطالبات الصف الرابع، أهلا بكم وآخر حصة من حصصنا السنة دي للمنهج. Hello everybody, let's start our lesson for today. Let's start our session. We will have Unit 6. We will start by Lesson 1. Lesson 1, what do you do? Okay, we will listen and read what jobs do these people do. هنبتدي نتكلم عن بعض الوظائف. عندنا 4 وظائف هنتكلم عنهم. أول واحد, I am a fisherman. I wake up very early every day. أنا صياد بصحى كل يوم بدري. I go out on my boat and catch fish. بخرج كده القارب بتاعي وبصطاد سمك. Then in the afternoon I come back and sell my fish in the market. وبعد الظهر كده برجع وابتدي ان انا sell my fish, ابيع السمك بتاعي in the market في السوق. My fish go to restaurants and homes all over the world. السمك بتاعي بيروح المطاعم والبيوت حول العالم. نيجي لتاني وظيفة عندنا, I am a farmer. I grow oranges. أنا فلاح بزرع برتقال. All year I look after the trees and I give them water and nutrients. أنا باخد بالي بقى من الأشجار وكمان give them water, بدلهم مية ومواد غذائية أو أسمدة طبيعية مثلا. Then I pick the fruit, ببدأ أقطف الفاكهة دي. I send a lot of the fruit to the factory, بودي الكثير من الفاكهة دي إلى المصنع to make orange juice, عشان نعمل عصير. I also sell some of my oranges to the supermarket, وببعت بعض منها للسوبرماركت. Number 3, I am a guide. I am a guide. أنا مرشد سياحي. I work in the tourism industry. بشتغل في صناعة السياحة أو في السياحة. People come to my country and it's my job to explain the history. الناس بيجوا لبلدي ووظيفتي إن أنا أشرح التاريخ and tell the tourists lots of interesting information, أو لهم معلومات شيقة about the places they visit, عن الأماكن اللي بيزوروها. الوظيفة الرابعة عندنا النهاردة, I am a librarian. أنا أمين مكتبة. I work in a school library. يعني أنا شغال في المكتبة بتاعت المدرسة. It's my job to look after all the books. وظيفتي إن أنا أخد بالي من كل الكتب. I buy lots of new books. بشتري كتب جديدة, كتير من الكتب الجديدة. And I help the children find the information they need. وبساعد الأطفال إن هم يلاقوا المعلومات اللي محتاجينها. So, what jobs do these people do? يبقى قلنا الوظائف الأربعة اللي عندنا: fisherman, farmer, guide, librarian. Let's move to another slide. عندنا, we will listen again, we say and answer. Okay, we will answer the questions. We have here, who works in a school? يا ترى, who works in a school? Yes, we can say the librarian. The librarian works in a school. Who works outside? We can say مين اللي بيشتغل بره? We can say the fisherman, the farmer, and the guide. They work outside. Who works on the sea? We can say who works on the sea? Yes, the fisherman. Who grows food? We can say who grows food? Yes, we can say the farmer. Okay, here are the answers. Number 1, the librarian. Number 2, the fisherman. The farmer, the guide. Number 3, the fisherman. Number 4, the farmer. Let's move to another part. Match the words to the pictures. هنعمل matching, نوصل كده أو نشوف الصور والكلمة المناسبة لكل صورة. عندنا education, farming, fishing, tourism. Number 1, we can say, yes, fishing. Number 1, fishing. Number 2, yeah, farming. Number 3, tourism. Number 4, yes,
education. Education. Let's move to the answers. Fishing, number 1, fishing. Number 2, farming. Number 3, tourism. Number 4, education. Let's move to another part. We will look and check. Okay, we check, we listen. We will listen and check. We check all the answers. Okay, let's move to another part. We will look and write which industry are the words connect to. Can you add more words on the table؟ يبقى احنا عندنا هنشوف الكلمات اللي قدامنا دي تتبع أي صناعة من الصناعات دي. farming ولا fishing ولا tourism ولا education. عندنا we will start with farming. If we look, we can say farming like we can put animals and trees. Animals, trees. What about fishing? Yeah, nets, boats. Tourism, we can say hotels, transportation. Education, we can see teachers and library. Yes, let's move to another part. Here are the answers. Industry and words, industry and farming, we have animals, trees, and fishing, we have nets, boats, tourism, hotels, transportation, education, teachers, and library. Let's move to another part. What do you think? Which jobs and industries sound the most interesting? كل واحد كده من خلال رأيه يا ترى ايه هي الوظائف والصناعات اللي تبدو الأكثر يعني حاجة شيقة جدا بالنسبة لنا وليه؟ Number 2, do you know anyone who works in any of these industries? هل تعرف حد شغال في المجالات دي؟ Okay. Let's move to lesson 2. We will speak about, we have science. You will look at the pictures, look at these pictures. What do you think the story is about? يا ترى بنتكلم عن ايه هنا؟ Let's read. يلا نقرأ. 2 mango trees. We have here read. Is the mango tree renewable or non-renewable? يا ترى هي renewable or non-renewable؟ متجددة شجرة المانجا ولا غير متجددة؟ Let's read. 2 mango trees. Sarah and Malak are sisters. Sarah وملك إخوات. Each sister had a beautiful mango tree next to her house. كل أخت منهم عندها شجرة مانجا جميلة جنب البيت. Every year the sisters ate beautiful mangoes. كل سنة الإخوات بياكلوا مانجا جميلة. Their children played under the trees. والأطفال بيلعبوا تحت الأشجار. One day Malak said, ملك قالت, I don't need mangoes. I need money. Let's cut down my tree. I can sell the wood. قالت ايه؟ انا مش عايزه مانجا، انا عايزه فلوس. يلا نقطع الشجره ونبيع الخشب بتاعها. She cut the tree and she sold the wood. قطعت الشجره وباعت الخشب. ملك was happy. كانت فرحانه جدا. Next year تاني سنه، السنه اللي بعدها على طول، Sarah's mango tree grew bigger and bigger. الشجرة بتاعت أختها سارة كبرت جدا جدا. It gave Sarah more mangoes. وادت لسارة مزيد من المانجا. ملك looked out of the window. أختها ملك بقى بصت من الشباك. There was no mango tree. مفيش خلاص شجرة مانجا، هي قطعتها. She had no mangoes and no more wood. لا بقى في مانجا ولا بقى في خشب. فهنا قالت لها أختها إيه؟ Don't worry. Plant this mango seed and it will grow into a big tree. خدي البذرة دي وزرعيها وهتعمل لك هتنمو لشجرة كبيرة. Okay? We can say is mango, we have first slide, we have a slide here. Look at the picture. What do you do? What do you think about the story is about? طبعا the story is about cutting down a tree.
cutting down a tree. We have ولو جينا السؤال اللي جه في الأول عندنا is a mango tree renewable or non-renewable؟ طبعا we can say طبعا هي ادتها بذرة في الآخر هتزرعها فهتتجدد، عشان كده yes it's renewable. ليه؟ because the seed grow again، البذرة بتنمو تاني، but it will take a long while to grow، هتاخد وقت كبير long while to grow. Okay, here are the answers. The story is about cutting down a tree, and the second question we have here is the answer. Okay, let's move to another part. We will read again, we read the story and answer the questions. Number one, why does Malak cut down the mango tree؟ ليه يا ترى هي قطعت المانجو tree؟ طبعا she cuts it down because she can sell the wood and make money. فهي عشان هي عايزة تبيع الخشب بتاعها وتاخد فلوس. Number two, what are the cons of cutting down the mango tree؟ طبعا العيوب ان انت قطعت شجرة المانجا. Malak has no mangoes and there is no beautiful tree. Number three, what do you think of what Malak did؟ ايه رأيك في اللي مالك عملته؟ Was she right or wrong؟ يا ترى هي صح ولا غلط؟ Yes, I think it was bad decision. كان قرار وحش جدا. ليه؟ Because she has no more mangoes. ما بقاش في مانجا تاني. Number four, would you cut the mango tree؟ لو انت هنا هتعمل would you cut the mango tree؟ No, no I wouldn't. No I wouldn't. Let's move to the answers. Here are the answers. Let's move to another part. Work with a partner. Make a list of everything you use today that use electricity. فأنت ومع زميل ليك هنعمل إيه؟ هنعمل قائمة كده بكل حاجة بنستخدمها دلوقتي شغالة بالكهرباء. Okay? Let's move to another part. We make electricity from energy sources. يبقى احنا بنحصل على الكهرباء من مصادر طاقة كتيرة جدا. Match the energy sources to the pictures. هنبتدي نعمل ماتشنج كده كل واحد من دول بالصورة بتاعته. We can say number one oil. Number one oil. Yes, oil. Letter B. Number two wave energy. Wave energy. طاقة الأمواج. Yes, letter D. Number three, coal, الفحم. We can say coal, letter E. Number four, solar energy, الطاقة الشمسية. Yes, letter C. Number five, wind energy, طاقة الرياح. Yes, letter A. Number six, gas. It's letter F. Great. Let's move to the answers. So, number one, letter B. Number two, letter D. Number three, letter E. Number four, letter C. Number five, letter A. And number six, letter F. Let's move to another part. We will write each energy source in the table. احنا في الجدول ده هنبتدي نحط renewable الطاقة المتجددة المصادر بتاعتها non-renewable المصادر غير المتجددة. ممكن نقول في renewable wave energy, solar energy and wind energy. يبقى عندنا wave, solar, wind. wave, solar, wind. non-renewable ممكن نقول من اللي شفناه oil, coal and gas. oil, coal, gas. Okay, let's see the answers. renewable, wave energy, solar energy and wind energy. يبقى طاقة الأمواج، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الحاجات الغير متجددة oil البترول، coal الفحم، gas اللي هو الغاز الطبيعي. Let's move to another part. We will move now to lesson 3. Fresh fish van. Fresh fish van. Okay. We will have skim the story quickly.
who are the main characters. هنشوف كده من الستوري يا ترى مين هي الشخصيات الرئيسية هنا. نبدأ نقرا الستوري. There is an old fisherman in my village. He drives around the village. كان في صياد عجوز في القرية كان drives around the village in an old van. بيلف كده في القرية في العربية بتاعته. He likes his job. بيحب وظيفته. He has fun. بيستمتع. He shouts. كان كده بيروح وينادي fish fresh. Fish fresh. Yes, or say fish. Fresh fish. Come and get your lovely fresh fish. Fish. Fresh fish. Come and get your lovely fresh fish. تعال خد السمك الطازة. One day he was in front of my house. في يوم من الأيام كده كان قدام بيتي. He couldn't start his van. He was sad. ما قدرش كده وكان زعلان and disappointed وعنده إحباط شديد. My mom saw the man. ماما شافته. It was hot in the sun. الجو كان حر جدا. She wanted to help. كانت عايزة تساعد. Mom's dad اللي هي my grandpa was a mechanic. كانت ميكانيك. She taught her all about cars. هي كانت شغالة في الميكانيكا ميكانيك. هنا اتعلمت كل حاجة عن العربيات. She looked at the old van's engine. بصت كده للمحرك بتاع العربية وبعدين it's a very simple problem. I can fix it. قالت له ولا يهمك دي مشكلة صغيرة خالص أنا أقدر أصلحها. The old fisherman was surprised. كان مندهش جدا. Then he heard the sound of the engine. سمع صوت المحرك بتاع العربية. His van was fixed. العربية اتصلحت. فقال لها thank you. He gave mom 10 fresh fish وادالها 10 سمكات طازة. اوكي يبقى احنا لو قلنا الشخصيات الرئيسية في الستوري عندنا طبعا the old fisherman mom وكمان عندنا grandma. We can add كمان grandma. So the old fisherman mom and grandma. Okay, let's move to another part. We have here how much do you remember then read. هنشوف كده من خلال اللي قرناه نبتدي نجاوب على الأسئلة دي. What does the old man sell? What does the old man sell? يعني هو بيبيع ايه يا ترى؟ Yeah, he sells fish. He sells fish. Number 2. Why was the old man sad and disappointed? ليه الراجل العجوز كان زعلان و disappointed؟ لأن his van broke down. العربية بتاعته اتعطلت وما كانتش شغالة. He couldn't sell his fish. طبعا هو ما قدرش يبيع السمك بتاعه. Number 3. Why do you think the old man was surprised? ليه الراجل كان مندهش جدا راجل عجوز؟ لأن طبعا because mom could fix the van. Mom could fix the van. Mom's dad or grandma could fix the van. عندنا جزئية صغيرة. Do you think do you like this story? حبيت القصة دي؟ Explain your answer. وجاوب كده واشرح إجابتك ليه. Okay, let's move to another part. Here are the answers. Let's move to another part. Look and match. هنبتدي نبص للصور ونعمل match ونكتب الكلمة تحت كل صورة. Number 1, we have here, what can you see? We have here sun. We have here sun. Number 2, yes, 10. 10. Number 3, fish. Fish. Number 4, van. Van. يبقى احنا عندنا number 1, sun. Number 2, 10. Number 3, fish. And number 4, van. Let's move to another part. Here are the answers. Sun. Number 1, sun. Number 2, 10. Number 3, fish. Number 4, van. Okay. Let's move to another part.
We have here read the story. We read answer, read the story again and answer. Use the words in exercise 4. We can say what is hot? يا ترى ايه اللي hot؟ ايه اللي نقدر نقول عليه hot؟ Yeah, great. Sun. What does the old man drive? Drive is the old man يا ترى بيسوق ايه؟ Yes, van. What does the old man sell? وبيبيع ايه يا ترى؟ Yes, fish. Number 4. How many fish does the old man give mom? ادالها كام سمكة يا ترى المام؟ Yes, 10. 10. Yes. Okay. Let's move to another part. Here are the answers. We will read and say, close your book. Can you remember the sentences? يبقى احنا هنقرا ونقول ونقفل الكتاب ونبتدي نشوف كده افتكرنا الجمل ولا لا. We will read. Number 1. You can have fun in the sun. You can have fun in the sun. You can have fun in the sun. Number 2. There is a man in a van. There is a man in a van. Number 3. He sells the fresh fish from the river. He sells the fresh fish from the river. Number 4. There are 10 men standing on one leg. There are 10 men standing on one leg. Okay. We have here. Is it important to learn something about your parent job? هل حاجة مهمة إن احنا نعرف حاجة عن وظائف الأب والأم بتاعتنا؟ Why? Why? Okay. Let's move to lesson 4. Writing. Okay. We will find we have here find more words. Find more words. We have before this lesson we have first part. We have here another part before we go to lesson 4. We have here a part about pronunciation. You will find more in the text. You can hear find more words in the text with the same sound. عايزين ندور كده على كلام من نفس الأصوات دي. عندنا sun, van, fish, 10. You can say yes. Sun, fun, lovely, front. And we have van, fisherman, has, and can. What about fish? Yes, fisherman, village. We have here his, disappointed, it, mechanic, engine, fixed. And 10, we have here fresh, get, mechanic, engine, very, then. فاحنا عندنا كلمات هنا فيها الساوند نفس الساوندز دي كل الكلمات الخاصة بالجزء ده. عندنا can you add more؟ ممكن نضيف كلمات تانية طبعا أكيد. look and write complete the sentences. نبتدي نكمل الجمل دي. the boy is ممكن نقول نختار من الكلمات اللي فوق. عندنا disagree, disappeared, disappointed, dislike, disobeyed. يبقى the boy is he didn't pass the test. يبقى هو أكيد كان disappointed. Yes. Number 2. she ice cream. she ice cream. هي طبعا لو لاحظنا بصابع الإبهام عاملة كده العلامة إن هي مش بتحبه. يبقى she dislikes ice cream. Number 3. these friends الأصحاب دول مالهم عاملين إزاي؟ Yes. disagree. Number 4. I am sorry because my mom. أنا آسف لأن أنا عملت إيه؟ I disobeyed my mom. أنا ما سمعتش كلام ماما. Number 5. the rabbit from the hat. The rabbit, فين الrabbit? disappeared from the hat. Yes, disappeared from the hat. Okay, let's move to another part. Here are the answers. Okay. Now let's move to math. We have here. We will try to read. لو عايزين نقرأ عمليات الضرب اللي قدامنا. Number 1, we can say علامة الضرب هنقول 1 times 2 is 2. يبقى 1 في 2 ب2. 1 times 2 is 2. And we have here 1 times
3 is 3. 1 times 3 is 3. نيجي بقى نتكلم عن البرايم نمبر. A prime number is a number you can divide only by itself. And 1, yes, etc. We have here 2, 3, 5. احنا عندنا البرايم نمبر، الأرقام هنا. لو اتكلمنا عن البرايم نمبرز أو الأعداد الأولية، هو رقم نقدر نقسمه by itself على نفسه and 1، وكمان يبقى عدد طبيعي طبعا ما يقبلش القسمة إلا على نفسه وعلى واحد فقط. يبقى رقم ما بيتقسمش أو ما لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى رقم واحد زي 1 2 3 5. Okay, let's move to another part. Circle the prime numbers. يبقى احنا عايزين نعمل دايرة على الأعداد الأولية اللي احنا قلنا من شوية لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على رقم واحد. لو جينا نشوف كده مع بعض الأرقام اللي قدامنا numbers ونختار كده. I'll give you time to think. We can say number 3, 89, 43, 5. We can say also 37, and we can say 13. Yes, here are the answers. 3, 49, 43, 5, 30, 37, and 13. Okay, let's move to another part. Add these numbers. If the answer is a prime number, write it in red. يبقى احنا كده هنجمع الأرقام دي كلها. If you answer لو الإجابة عدد أولي هنبتدي إن احنا نكتبه باللون الأحمر. We have here 6 plus 7. Is it we can say 13. Yes, it's a prime number. 37 plus 20, we can say it will be 57. Yes. ليه؟ is it a prime? Yes. No, it's not a prime number. Then 75 can be divided by 19 and 3. Okay. يبقى هو مش عدد أولي. Number 3, 70 and 9. لو جمعنا كده 70 and 9 it will be 79. يبقى أكيد prime number. Number 4, 40 and 4 it will be 44. طبعا not a prime number. Okay, let's move to another part. Find out the smallest prime number. فزورة كده صغيرة عندنا. أصغر عدد أولي are the smallest prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29. يا ترى is number 1 a prime number or not؟ يا ترى احنا قلنا so 1 is not a prime number. ليه؟ لأن ال prime number must be able to divide يتقسم by 1 and itself على نفسه. طبعا قلنا من شوية إن هو العدد الأولي عدد طبيعي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد فقط. Okay, so here are the answers. Okay, let's move to another part. We will move to lesson 4 now. We will think and answer what are the good and bad things about being a teacher. ايه الحاجات الكويسة المميزات والعيوب ان انت تبقى teacher مدرس. Okay, when people ask me لما الناس يسألوني what do you want to be؟ نفسك تكون ايه؟ I want to be a teacher. عايز ابقى مدرس. For me it's the best job in the world. هي احسن وظيفة في العالم. For a teacher للمدرس every day is different. كل يوم مختلف. دايما كل يوم مختلف عن التاني. Students always ask surprising questions. يبقى التلاميذ بيسألوا أسئلة طبعا مبهرة أو إنها تدهش المدرس.
A teacher can change their students' lives, so teacher need to be very patient. يبقى المدرس يقدر يغير حياتهم كلها، وعشان كده المدرس لازم يبقى صبور جدا. They work for many hours every day. بيشتغلوا ساعات كتير كل يوم. It's hard work. شغل صعب جدا. But it's exciting. حاجة مثيرة جدا وحاجة شيقة جدا. Teachers need to think quickly. المدرسين محتاجين يفكروا بسرعة. They need to encourage their students. محتاجين يشجعوا التلاميذ. A good teacher is always ready to learn. المدرس الشاطر أو المدرس الكويس لازم هو اللي دايما عنده استعداد إنه يتعلم. Teachers teach their students. بيعلموا التلاميذ طبعا بيدرسوا المدرسين بيدرسوا للطلبة وبرضه but students also teach their teachers وكمان التلاميذ بيدرسوا للطلبة طبعا تبادل الخبرات بيفرق كتير. Everyone in the class knows different things. كل واحد في الفصل بيعرف حاجة مختلفة. Okay, let's move to another part. We can say every day is different. A teacher learns new things. Every day a teacher can change students' life. يبقى دي لو اتكلمنا عن المميزات والخاصة بالteaching. Here, why does the writer want to be a teacher? يا ترى هو عايز يبقى teacher ليه؟ ليه هنا؟ What should a good teacher do? إيه الحاجات اللي good teacher يقدر يعملها؟ Add one more. Is being a teacher important job؟ لو اتكلمنا عن أول حاجة لسه قايلينها من شوية. Why does the writer want to be a teacher? Every day is different. A good teacher learns new things every day. وكمان a teacher can change students' life. What about number two? What should a good teacher do? إيه الحاجة الكويسة الحاجة good teacher do? Right. هنبدأ نتكلم عن three things. Add one more rule if you want. We have here a good teacher should be very patient to help his pupils. Also, he should think quickly to answer all the questions. وكمان a good teacher should be ready to learn to know the new trends in teaching. Okay. Let's move to number three. Is being a teacher هل إن أنت تبقى مدرس حاجة important job وظيفة مهمة? Why? Yes. We can say yes. Teachers have to think quickly. لازم يفكروا. It's not يفكر بسرعة. It's not an easy job. Teachers have to be patient and work hard. Okay, let's move to another part. Think about a job you want to do. Complete the table. يبقى هنختار وظيفة كده نفسك تشتغلها. Why I want to be a things good should do. يبقى أنا عايز أبقى ليه عايز أشتغل الوظيفة دي وإيه الحاجات الكويسة. Things a good should do. الحاجات اللي المفروض الواحد يعملها. Okay, let's move to another part. Explain to your partner the reasons why do you want to be. يبقى هنبدأ برضو مناقشة كده مع أصحابنا. ليه عايز تشتغل الوظيفة دي؟ Ask your partner about the things they say they should do to be a good. If you want to be a doctor إيه الحاجات طبعا لازم تعملها مثلا تبقى good doctor or أي وظيفة. You want to be a teacher, want to be any job. Write your paragraph on the job you want to be. يعني اكتب باراجراف عن الوظيفة اللي تحب تشتغلها. Write from 18 to 24 words من 18 ل 24 كلمة. زي مثلا عندنا المثال اللي عندنا ده. I want to be an electrician. I want to fix things. عايز أبقى electrician عشان أصلح الحاجات. I like helping people and I think electricity is interesting. حاجة شيقة جدا but it can be dangerous. ممكن تبقى حاجة خطر. طبعا. Okay, let's move to another part. Why did your teacher become a teacher? طبعا ممكن نبتدي طبعا لأنه because he likes his job to be a teacher. Let's move to the last lesson in our unit, project. We have here do some research. What is respect? هو الاحترام. Think how do we show respect? ازاي نبين احترامنا to the people around us للناس اللي حوالينا. Let's move to another part. Read the poster.
هنبتدي نقرا كده المعلومات الموجودة في البوستر اللي قدامنا ده أو الملصق ده. Do you agree or disagree؟ متفق مع الكلام ده ولا لأ؟ How to show respect؟ إزاي نبين احترامنا في كل وظيفة من دول؟ أول حاجة بيقول لنا I respect the cleaner I don't throw trash. يبقى أنا بحترم الراجل اللي بينظف ده، عامل النظافة. ليه؟ لأن أنا ما أعملش إيه؟ I don't throw trash. ما ابتديش أرمي الزبالة في أي مكان، أرميها في المكان المخصص ليه. I respect the teacher I listen uh, I listen to him carefully. يبقى أنا بحترم المدرس وبسمعه كويس. عندنا بعد كده I respect the bus driver. بحترم سواق الأتوبيس. I say thank you when I get off the bus. بشكره لما أنزل من الأتوبيس. عندنا رابع حاجة I respect the librarian. بحترم أمين المكتبة. إن أنا بعمل إيه؟ I put my books back on the shelf. برجع كتب تاني على الرف. Okay, let's move to another part. Now make your own how to show respect poster. هنعمل بقى البوستر الخاص بينا ازاي نبين الاحترام. Draw or find pictures. نلاقي صور for your poster للصورة بتاعتنا. We have here self assessment. عندنا تقييم صغير كده. هنبص كده لكل صورة من دول. And which industries do these people work؟ يا ترى كل واحد فيهم بيشتغل في مجال ايه بالظبط عندنا او اي صناعة. And the number one fishing. لو جايين نبص ل number two we can say number two. Yes, number two tourism. Number three we can say education. Yes, education. Number four also education. Number five, yes, tourism. Number six, farming. Here are the answers. Number one, fishing. Number two, tourism. Number three, education. Number four, education. Number five, tourism. Number six, farming. Let's move to another part. Read and match. عندنا بعض الحاجات هنقراها نبتدي نعمل لها matching. عندنا كلمة patient, respect, renewable. نبتدي كده نشوف ايه الكلمة المناسبة. Number one, things that grow again. حاجة متجددة. طبعا هنا نتكلم عن renewable. Yes. Number two, when you are polite and kind. لما تبقى مؤدب وطيب ده معناه respect. Yes, respect. Number three, someone who doesn't get angry easily. واحد ما بيزعلش بسهولة أو ما بيزعلش بسرعة. We can say patient. صبور. Let's move to another part. Here are the answers. Renewable, respect, patient. Okay, let's move to another part. We have here what do these people do? Read and complete. هنشوف كل وظيفة من دول بيعمل ايه. Number one محلولة. Mechanics fix cars. Number two dentist. ممكن نقول dentist. Yes. Look after teeth. Yes. Look after teeth. Number three fishermen. Yeah. Fishermen catch fish. Number four garbage collectors. بيعملوا ايه يا ترى؟ Yes, من اسمه collect garbage. Number five mail carriers. بيعملوا ايه؟ Mail carriers deliver the mail. Number six teachers. Teachers teach students. And number seven farmers. Yes, grow food. Okay, here are the answers. Number one, fix. Number two, look after. Number three, catch. Number four, collect. Number five, deliver. Number six, teach. And number seven, grow. Let's move to the last part. آخر جزء في الوحدة وفي المنهج كله. عندنا think about unit 6. بعض الحاجات هنفكر فيها زي ما تعودنا. Write two things you enjoyed. هنكتب حاجتين استمتعنا بيهم في الوحدة. Write two things you learned. وحاجتين اتعلمناهم. وبكده احنا خلصنا المنهج بتاعنا في الترم الأولاني. I'd like to thank you all. أشكركم جميعا and see you in term 2. Goodbye.